أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرضين. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum to all those who are joining online and all the viewers who are going to listen it online. We are yet in our another session of our moon sighting discussion, one of our New Zealand Shia Network project to have our moon sighting, where we try and make all of our efforts from more than 30 volunteers nationwide to try, see the moon and share the news so that it makes it easy in understanding whether the moon has been sighted or not. To begin the topic, it is good opportunity. We have respected Sayyid Mudarrisi with us. Let's start our discussion by the very basic first question that what are the ways of establishing whether it is beginning of the first Islamic month, like whether it's first of any Islamic month or not. I request Sayyid Mudarrisi if you can please enlighten us. What are the ways of establishing whether we consider the next day as the first Islamic month or not? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة الحجة بن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mainly there is four ways to determine whether it's the first of the month or not. The first, of course, by sighting, and a person who is able can go and sight the moon. So it will be hujjah, a testimony on himself in regard of the sighting if he sights the moon, of course. And it, according to Sayyid Sistani and a few other maraja as well, in regard of that, it should be with naked eye. And by that, they mean it should be visible by naked eye and not by telescope or binoculars. Of course, you can use binoculars and telescope to pinpoint the place of the moon. But when you remove that device or whatever you use, you should, when you pinpoint it, you should see it by your naked eyes and not by telescope. Of course, that with someone with a normal eyesight, of course. The second one is a testimony of two people with impeccable characters. If they provide a testimony, and especially there are, like, for example, separate or even both, and they're adil, as we put it, and they can testify, or someone like from other place, and they all testify the same thing, and two people, and that, again, another way to determine the beginning of the month. The third one, of course, is the lapse of 30 days. So ikmal idda, as we put it. If there's like 30 days and we can determine that it is the first of the month. And of course, when is, we call it as Shia, that يورث الإطمئنان. And that what that means is that everyone, like not just two people, like everyone, a lot of people, there was a news and a lot of people said that we saw the moon. So it was kind of a well-known that the month have started. So again, that is 4 ways to determine the beginning of the month. Great, Jazakallah Sayyid. Thank you so much. That was really good, especially the very good points that you can use telescope or binoculars to trace the moon. And then, of course, should be able to visible by eye as well.
now I thought now that we have the discussion in English, and since you're so good with the different languages, I thought maybe we want to request you if you can explain the same in Farsi as well. I'll request if you can say the same in Persian as well. Inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. یکی تقریبا 4 تا راه هست برای تعیین اول ماه هجری و اولیش این که یکی خودش شخصا ماهو ببینه. این حجت میشه بر خودش که اینکه ماهو ایشون دیده و اینکه خودش میتونه این حجت بر او که ماه شروع شده یا ماه به اتمام رسیده و ماه دوم شروع شده. این یک راه که یک شخص میتونه از راه رفتن دنبال استهلال و دنبال اینکه هلال رو ببینه. حالا بحث است در بین علما، بعضیا جواز استخدام تلسکوپ یا دوربین رو میدن، اما بعضی از مراجع مثلا آقای خامنه ای اجازه میدن. آقای سیستانی در این مورد نه، میگن که فقط میشه ما جای هلال مثلا ببینیم. مثلا بعضی حالا ترکیزشون و دقتشون زیاد خوب نیست، میگه اول من با دوربین یا با تلسکوپ جای هلال رو تعیین میکنم، بعداً تلسکوپ رو میبرم کنار، میبینم اگر هلال دیده شد این اول ماه، اگر دیده نشد میگیم نه اول ماه نیست. این بر حسب فتوای آقای سیستانی. البته راه دوم این که 2 تا انسان عادل، حالا 2 تاشون با هم دیگه یا اینکه یک آدمایی که قابل اطمینان هستن و ما شرایط عدول رو داشته باشن، اینا میان و شهادت میدن که میگن ما دیدیم. حالا شاید همدیگه رو اینا مثلا نشناسن، حتی مثلا یک شهر دیگه، یکی شهر نزدیکی از یک منطقه دیگه باشن، ما این حرفاشون رو با هم دیگه مثلا مقایسه میکنیم. این حرفاشون اگر مطابق هم در اومد و عموما 2 تا آدم عادل دیگه حرفاشون مطابق در میاد و این که احتیاج به تحقیق زیادتری نیست و اینم دلیل بر شروع ماه میشه. مسئله سوم این که اکمال عده است. 30 روز بگذره، 30 روز دیگه وقتی گذشت دیگه بیشتر از 30 روز ماه که نیست. حالا بعضی ماه مثلا ما بگیم 29 روز، ما اکمال عده شده 30 روز دیگه حالا که 30 روز شد این ماه ما داخل میشیم در ماه، حالا اگر از ماه رمضان میشیم در ماه شوال، حالا ماهای دیگه هم همینطور. یک مسئله دیگه هست که نه شیوع هست، مثلا خیلی ها دیدن، نه فقط یکی نه 2 تا، خب خیلی ها گفتن ماها دیدیم، زنگ زدن فلان اینا، اما مثلا 100 نفر 20 نفر، خب حالا حد کمتر بیشتر، اونا همه دیگه گفتن که ماها دیدیم. اینم دلیل میشه بر شروع ماه قمری و ماه جدید انشاءالله. Shakam, Jazakallah, thank you very much. Respected Sayyid Mudarrisi, that was a beautiful explanation. Thank you very much. And now, since we have the discussion from respected Sayyid Mudarrisi, explaining the basis of determining the beginning of the first Islamic month. For example, like 4 different ways of establishing whether it's the first of the Islamic month tomorrow or not. And thank you so much. He has explained it in English and also in Farsi. So we thought, let's have the same explanation in Arabic as well. And thank you so much. We have Brother Talib Al-Bayati with us. I request Brother Talib, if you would like to explain the ways of establishing in Arabic as well, that would be great. Yes. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم. هذه أيضا تفسير هذا التفسير كما. Sorry, Brother Talib, your voice is gone low. I don't know, is it just me or? Haji, yeah, the same. Haji, maybe you have a press on the mic or something. Maybe this. No, is it fine? Yes, now it's fine. better.
Yeah, it was good, but then it went a bit silent. Okay, start again. بسم الله. Okay, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. إخواني أخواتي، تقبل الله أعمالكم. هذا التسجيل هو في أواخر شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443 هجري. مثل ما تعرفون احنا اليوم هو يوم السبت المصادف 30 نيسان 2022، هو يكون 27 شهر رمضان المبارك. بس احنا بدنا نتهيأ ان شاء الله حسب توقيت نيوزيلندا، هو اليوم 27 في شهر رمضان، نتكلم عن نيوزيلندا. فبعد بكره ان شاء الله يوم اللي هو يكون يوم 2 ايار مايس، هو يوم 29 شهر رمضان المبارك، مراقبه الهلال. واذا ما تعرفون انتم الاحكام الفقهيه، وبالاخص يعني حسب فتاوى سماحه السيد المرجع السيستاني الله يحفظه، اللي هو يدعو الى مراقبه الهلال في كل مكان، في كل بلد ببلده، لوكاليا محليا، يعني ما عنده وحده الافاق. اللي يقلد بقيه المراجع اللي ياخذون بوحده الافاق يرجع الى يعني فتاوى المرجع ماله. بشكل عام احنا نتكلم عن السيد السيستاني، وتعرفون الموضوع هو معروف، بس تذكيره هو واجب شرعي حقيقه يعني علينا ان نراقب الهلال يوم الاثنين القادم ان شاء الله. يعني من حدود الساعه 5:30 مساء ربما واحد يبدي يراقب الهلال. الهلال راح يكون عمره كبير باذن الله، لان هو اليوم انولد اعتقد يوم 30، وعمره كبير راح يكون، وامكانيه الرؤيه موجوده ان شاء الله. بس ان شاء الله الظروف تساعد الجويه، وكذلك في فيجي ايضا الاخوان. وتعرفون الحكم الشرعي يجب ان تتم مشاهده الهلال رؤيته من قبل شخصين عادلين، يعني ذكور او كل نساء اثنين تعادل شهادتهم ذكر واحد. اثنين او اكثر يكون افضل. اللي يشوف الهلال هسه بهالايام اللي يقدر ياخذ صوره يدزها على الواتساب ضمن المجموعه، او يدز لنا اياها لنا واحنا يعني نشارك بها الاخرين، يكون افضل. او ما يقدر على الاقل يتصل يقول اني شفته. ولازم ان يكون الشخص عادل، عادل يعني ظاهرا ملتزم بدينه، ملتزم بالحلال وممتنع عن الحرام من الذكور والاناث طبعا اللي يشوفون الهلال. احنا علينا الظاهر، داخل القلب هاي شغل رب العالمين عز وجل. فاذا ينشاف الهلال يجب ان واحد يبلغ فورا حتى يصير شيوع بالامر، وتم ان شاء الله يعني ثبوت الرؤيه، ويكون يوم الثلاثاء هو 1 شوال، يعني يوم عيد الفطر المبارك. والا فاذا ما انشاف يوم الاثنين فيكون الثلاثاء اكمال عده 30 شهر رمضان، ويكون العيد يوم الاربعاء. هاي نحكي الناحيه الفقهيه، بس الامكانيه كبيره ان شاء الله ان ينشاف. وربما يعني حتى اذا اكو غيوم واحد يدقق النظر، لان احيانا تصير يعني سحب متقطعه مثل ما يقولون بالانواع الجويه، ويمكن ان يشاهد بينها الهلال. اعتقد كان هلال شهر رجب او شعبان. هالطريقه الاخوان في كرايست تشيرش قدروا يشوفون ما بين الغيوم ويدزون الصوره ماله. فواجب شرعي اخواني واخواتي، يعني مطلوب من عندنا جميعا ان نبذل جهد. هذا شهر الصيام، والله يتقبل منكم ومن عندنا جميعا نبذل جهد ان نراقب الهلال. واحنا الحمد لله بهذه اللجنه صار الترتيب مثل ما تشوفون انتم خلال السنتين تقريبا الماضيه، تقريبا على مدى اشهر السنه كلها نراقب الهلال ونثبت البدايات والنهايات لكل شهر. بس مع ذلك التركيز اكثر في هذا الشهر، والشهر يعني بدايه شهر رمضان ونهايته على مود الصيام والافطار. ونسال الله تعالى ان يتقبل منكم، وهذا عمل باجر ان شاء الله. فندعو الى مراقبه الهلال، اكررها للمره الثالثه والرابعه. اللي يشوف الهلال اذا ما يقدر يصوره ويدزه لا يصوره، بس خليه يتصل بينا. واللي يشوف الهلال من يمه خليه يجيب اخرين يشوفون وياه ايضا الهلال. كل ما يزيد العدد كل ما يكون افضل، وان شاء الله الامكانيه موجوده، وباذنه تعالى تتكلل الجهود يوم الاثنين ونقدر نشوفه للهلال الاثنين القادم بعد بكره 2 ايار. وبارك الله بكم وشكرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
Jazakallah, taqabbalallah, Brother Talib. Thank you very much. That was a really beautiful explanation. And I think it is important to understand the probability of the moon sighting as well. Like, what are the chances for it to be seen? What are the predictions based on the birth of the moon? How much is the age, and all those things. So once we understand, okay, these are the 4 ways, let's now have some thoughts on what are the possibilities of being sighted, especially for the month of Shawwal, for this Eid al-Fitr. Let's have our respected Abu Hashim Sayyid Mustafa Al-Muqbil to please give us some insights on probability of moon sighting. Bismillah, Abu Hashim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Sayyid. Jazakumullah khair. I'll share with you guys my screen so we see what's happening. And as Sayyid mentioned, do you see my screen? Yes. Yeah, Tawakkal Allah. So as Sayyid mentioned, this is going to be focused on the coming few days, which is particular Monday. That should be the 29th of Shahr Ramadan. So we're looking at the possibility of seeing Hilal of the month of Shawwal of the year of 1443. And this corresponds to be in May 2022. So inshallah, Bismillah, just a quick review. We started the holy month of Ramadan of this year on Monday, the 4th of April, which means today, Saturday, is the 27th of Ramadan. Tomorrow, Sunday, gonna be the 28th. And Monday, which is the day of interest, will be the 29th. So which makes Monday, May the 2nd, the day where we go and perform moon sighting, right? So if we see the moon on that night, that means we will declare Eid will be Tuesday. If not, the following day, which is Tuesday, will be the 30th of Ramadan, and then Wednesday will be the Eid. So it's crucial day, right? So Monday is the day where people should go and do Monday night or Maghrib time. We should go and do the moon sighting, inshallah. So how does Monday look in terms of from the astronomy point of view? Here is a map. This is Monday the 2nd, which is the 29th of Shahr Ramadan. The green area here, so the scientist saying if you fall into the green area, that means you will be able to see the Hilal with naked eyes, which is good, given the weather is good. However, this is us in here in New Zealand. So this is the tiny thing in here. So most of the South Island falling in the gray area, which means you need some optical aid to see it. However, the tip or the upper part, the very top part of the North Island, we can see it if the weather is good. So we might be lucky. However, I think we are still again and again counting on people in Fiji. So if you are wondering where Fiji is falling at this line in here, and in particular in here. So it's right above kind of Auckland, and it's just sitting in here. And the good news is Fiji falls within the good green area, which means hopefully with naked eyes, the mu'mineen over there will be able to see it, to see the Hilal. Hopefully the weather will be good. So we have another good news, that is the age of the moon, inshallah. So again, it's gonna be born, the moon will be born tomorrow at 8:30 a.m., which will bring the age of the moon to almost 1.5 days. So this is how it's gonna be on Monday night. It will be hopefully thick enough, light enough, there's enough light on it. And just to give you like a feeling of what we were looking at the beginning of the Shahr Ramadan. So that was in April, beginning of Shahr Ramadan. It was a bit younger and a little bit slimmer. So it looks a little bit better here, like 30% and 1.5 days. So hopefully we are looking at a better news. Visually, that was the situation in April. You see that there is a tiny thing. It's maybe the thickness is not that much, but this is a little bit brighter. There is more light into this Monday night, inshallah. So I don't know if you can see it, but
given the age and the visibility percentage, hopefully you'll have a better chances to see it, inshallah. And then I'll finish with this slide, is we have an excellent time window between the sunset and sun and moon set too. So we're looking at this. Inshallah, on Monday, the sun will be setting at 5:34 p.m. And then the moon will be setting a little bit later, which is good news for us. That will give us about 43 minutes window. So why do we wait for the sunset? So we need a dark background, the sky. We need the sky to be a little bit darker, and then we need the moon to be there. So there will be enough contrast for people to see. So hopefully 40 plus minutes is really decent time. And that's really good news for us in here, for people living up in New Zealand. And it's going to be even better news for the mu'mineen in Fiji, because they should have enough time to go on for the moon sighting. So it looks, all in all, it looks really promising, inshallah. Hopefully weather will behave itself and we'll be able to see it بحق محمد وعلى محمد وصلى اللهم على محمد وعليه الطاهرين. Thank you. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. Sandon, thank you very much, brother. That was really a nice illustration. Do you think maybe would you be able to, if not fully, like brief of that in Arabic as well? Sure. The same, shall I get the same thing? That's right, yes. The same. It will be easier, say it, inshallah. Yes. Inshallah. I'll just bring my screen again, sorry. Inshallah. Absolutely, توكلنا على الله. Okay, share. Thank you very much. No problem, say it, pleasure. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الشرائح القادمة راح نشارككم توقعات الهلال لشهر شوال لسنة 1443، اللي إن شاء الله راح نتوقع عيد الفطر بحق محمد وآل محمد. فإحنا في نيوزيلندا صمنا شهر رمضان أو بدينا الصيام في شهر رمضان في تاريخ في ماندي 4 أبريل، وهذا يعني إن شاء الله راح يكون شهر رمضان السبت اللي هو اليوم اللي هنتكلم فيه هو 27 شهر رمضان، ويوم الأحد هو 28، ويوم الاثنين القادم اللي هو بعد يومين من الآن هو 29 من شهر رمضان. وهذا يعني أن يوم 29 يوم الاثنين راح يكون هو يوم الاستهلال. هنا المفترض المؤمنين يخرجوا للاستهلال لرؤية الهلال. فخلينا نشوف إيش نظرة العلماء، علماء الفلك إلى يوم الاثنين. ما هي توقعات الهلال في يوم الاثنين؟ هذه الخريطة تورينا يوم الاثنين إن شاء الله اللي هو 2 من ماي، من شهر ماي. المنطقة الخضراء هذه يمكن للإنسان أن يرى الهلال بالعين المجردة، أي بلا مساعدات، ما يحتاج مكبرات أو كاميرات. بينما الأخضر الفاتح هنا إذا الجو زين تقدر تشوف الهلال. المنطقة الرمادية هذه أو الرصاصي هذه تحتاج مكبرات أو اللي يسموها العين المسلحة أو مكبرات للرؤية. هذه نيوزيلندا، هذه الجزيرتين، هذه الجزيرة الجنوبية وهذه الجزيرة الشمالية. للأسف الجزيرة، أغلب الجزيرة الجنوبية مع نصف الجزيرة الشمالية تقع في الجزء الرمادي، وهذا يعني نحتاج مكبرات. حسب فتوى السيد السيستاني لا يمكن استخدام المكبرات، ولكن الجزء الأعلى من الجزيرة الشمالية يوجد فرصة أن نرى الهلال بالعين المجردة إذا كانت الأجواء جيدة، الأجواء مثلا الغيوم وإذا ما في رطوبة وأشياء من هذا القبيل. لكن في أخبار حسنة عندنا الحمد لله. اللجنة هذه تحتوي على مؤمنين في دولة فيجي. فيجي تقع على هذا الخط، وبالتحديد في هذه النقطة فوق الجزيرة، فوق نيوزيلند. ففيجي هنا ما شاء الله تقع في الجزيرة في المنطقة الخضراء، بمعنى أنه ممكن المؤمنين في فيجي يروا الهلال بالعين المجردة بدون استخدام مكبرات، وهذا شيء جيد إن شاء الله. تمام. فخلينا نشوف إيش فرص وإيش عمر الهلال، هل هو ممكن رؤيته أو لا. زي ما إحنا إن شاء الله راح زي ما ندعوكم ونحثكم للاستهلال في يوم الاثنين مساء، ونعرف إن من ناحية فلكية ولد الهلال أو راح يولد في يوم الأحد صباحا الساعة 8:30 تقريبا صباحا. هذا يعني إن الهلال في يوم الاثنين مساء راح يكون عمره 1.5 يوم، وهذا شيء طيب. هذا معناته أنه راح يكون في سماكة ممتازة وارتفاع عن الأفق بشكل ممتاز.
ومجال الرؤية فيه أو المنطقة المضاءة فيه عبارة عن 3% إن شاء الله. إذا قارنا يوم الاثنين هذا عمر الهلال ومواصفاته في يوم الاثنين هذا القادم في بداية شهر رمضان، هذه كانت المواصفات في بداية الشهر الكريم، معناته نهاية شهر شعبان، تمام. كان عمر الهلال شوية أقل ونسبة الإضاءة أقل، فاليوم وضعنا يبدو أفضل بكثير إن شاء الله. يوم الاثنين وضعنا أفضل بكثير إن شاء الله، نتمكن من رؤية الهلال. طيب هذه الرؤية، هذه لو أوريكم صور، هذا الهلال في نهاية شهر شعبان كان هذا المنطقة المضاءة عبارة عن 2% وعمره يوم 20، تمام. بينما إن شاء الله اليوم بيكون عمره، أو يوم الاثنين القادم بيكون عمره يوم ونص والإضاءة فيه أكثر، فإن شاء الله فرص رؤيته أفضل. فنجي هذه إن شاء الله المرحلة الأخيرة الآن، نسأل روحنا هل يوجد عندنا وقت كفاية بعد مغيب الشمس؟ لأن هذا شيء مهم. فراح نشوف إن يوم الاثنين إن شاء الله 2 من ماي راح نشوف إن الشمس راح تغرب الساعة 5:34، بينما القمر حيظل في السماء وما راح يغرب إلا الساعة 6:17 المغرب، وهذا يعطينا 43 دقيقة فرصة لرؤية الهلال. الشمس حتغيب، حتروح لإضاءة، فتصير السماء داكنة. فإذا وجد القمر إن كان إضاءته بسيطة إن شاء الله في 43 دقيقة نتمكن نشوفه بحق محمد وآل محمد. ونتمنى أن الأجواء تكون مواتية سواء في نيوزيلندا أو في فيجي، ويتمكن المؤمنين برؤية الهلال. وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحسن طيب الله. That was really beautiful explanation both in Arabic and also in English. So that does explain we do have good chances, especially Auckland, Hamilton, and upper like north region, to try. So that's why I think it's important when we feel, okay, is it Eid tomorrow? Is it 1st of Shawwal tomorrow? In the same way, we need as many people as of you all. When you get this feeling, don't forget we do have good window even until after 5:35 when it's getting a little bit dark, to go wherever you are, no matter you are at your home, you're in an iftar at somewhere, your friend's home, having dinner with your family at home. It will take you a few minutes. If you want to go in your backyard, front yard, outside of your door, where you normally see the location of the moon, and see if you can find it. And there are some apps as well helpful. For example, like Skyview for Android, that you will be able to locate the direction where the moon is and look there. If you are in a new place and you don't know where to look, then you will be able to use the Skyview, locate the location of the moon, where to look, and then see if you can sight the moon. As many of us we try, I think we can easily achieve this. And if we easily achieve this, we will be able to have the announcement earlier, and we will be able to cater this service with the help of you all, and especially with the support of our Sahibul Asr wa Zaman, Imam Zaman, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, along with big thanks to all the members, all the volunteers, different people trying from different locations. Inshallah, looking promising. I know that Brother Talib Bayati have already included some part of it while explaining establishing ways of moon. Do you still want to say a few words on in Arabic as well, Brother Talib, to encourage everyone try as much as to see the moon? Yes, okay, inshallah. السلام عليكم مرة أخرى. أخواني أخواتي، مثل ما شفتوا الشرح من السيد مصطفى بارك الله به، شرح بالإنجليزي وبالعربي. هذا الجانب العلمي، يعني الجانب الفلكي اللي احنا ما هذا بيد رب العالمين بعد، لأنه حتى واحد لا يظل يعني الناس يقول لك ليش وما شفنا وما شفنا. المطلوب جهد مشترك، مثل ما تفضل السيد عابد جعفري، جهد مشترك. يعني كل واحد ياخذ له كم دقيقة من وقته، يطلع يحاول يعني يشوف الهلال إن شاء الله. ومثل ما بينا أنه الوقت هو يعني عندنا بحدود 43 دقيقة إن شاء الله، مجال من 5:34 إلى 6:17 دقيقة بإذن تعالى يوم الاثنين القادم.
مجال، فالرجاء يعني حتى يكون جهد مشترك وحتى نتمكن من الإعلان بإذنه تعالى. إن شاف بإذنه تعالى إذا شفنا نقدر نتمكن من الإعلان عن يوم العيد في ساعة مبكرة بعد المساء يعني، والجهد مشترك ومأجورين عليه، تقبل الله أعمالكم. شكرا. Inshallah. Jazakallah. Thank you very much, Brother Talib. Anything else you would like to add, Brother Mustafa? Any other points? Or I think we are good. I think we are all good. I think the only thing I may add is let's make this is a throughout the year exercise. So every month, inshallah, just put a reminder and go. You mentioned, Sayyid, a very excellent point. That is, you don't need to go all the way out. You don't need to travel to look for, even from your balcony, from anywhere, even if you are invited, just go out. If you get yourself familiar with the location of the moon every month, this will become really easy exercise. And if it becomes easy exercise for anyone, men, women, that's all what we need. We need consensus, we need number. And then inshallah, the people will convey this message to the leaders, will discuss with the ulama, and will declare Eid or the beginning of the month as early as and comfortable for people, inshallah. Yes, definitely. And I also, now that we know the basis of understanding the moon, and there was a really brilliant explanation from our dear brother Sayyid Mustafa on possibility of sighting, along with the graph and the duration of the moon set. So of course, it's really good for as many of us, we go try moon sighting. Now I would like to go back to respected Sayyid Mudarrisi. Would you like to give any advice, or what's your advice for the community for 29th of Ramadan, to try moon sighting for Shawwal on Monday? First, when they go and then try to determine the first of Shawwal, of course, which will be the moon for Eid al-Fitr. Yes. Ahsantum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, at least go, everyone. If you're not unable to go to on the top of the hill, which the horizon is open in front of you, well, try that first, of course. But if you're unable, go outside your house, try it. You might have the chance to see it, especially the windows of seeing the moon is about more than 40 minutes. So there's still a chance that mu'minin can witness the moon. And it's something that it's mustahab, that we even have the dua of seeing the moon, and you are participating in determining the first of the month, inshallah, and you will inshallah gain thawab by that. So everyone go in. If you have a friend with you, it's even better. Take a picture if you can, if you have a good mobile phone. Or take your family if you can. So, but if you can't, at least go out. That the least someone could do is go out your home, go out your house, and look at the horizon to see, inshallah, and to find the moon of the month of Shawwal. Indeed, yeah, really good point, Sayyid. We do get a reward as well. And of course, if you are not able to go out, just try from wherever we are, whether having an iftar, whether at home, at somewhere else. And now taking advantage of multiple languages you speak, I would like to request the same for Farsi as well. If you would like to give the same advice in Persian also, that would be great. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. خواهران و برادران گرامی، انشالله اگر برای فردا، چون ما اون زمانی که برای دیدن هلال هست حدوداً 43 دقیقه هست که وقت یعنی واقعاً خوبیه. اگر شما در امکانتون هست، در استطاعتتون هست که یه جای مثلا پیش خونتون یک جای بازی باشه، یک پارک، یک تپه‌ای، اونجا برید و ببینید. اگر میتونید هلال رو ببینید و این کار رو بکنید، چون خود استهلال مستحبه و حتی ما دعاهایی داریم برای استهلال و دیدن هلال و انشالله ثواب گیرتون میاد. اگر که
با خودتون دوربینی ببرید، مثلا خود موبایلتون رو بتونید، مثلا اگر دیدید این فیلم برداری بکنید، تنها نرید، با یکی دیگه برید اگر میتونید. اگر هم همه اینها در امکانتون و در استطاعتتون نبود، وقتتون یه طوری بود که نمیتونین مثلا بیرون خونه باشین، در این حالات آدم از همین فقط مثلا حیات خونش، بیرون خونه، توی خیابونی که مثلا جلوی خونش هست، توی کوچه‌ای که جلوی خونش هست، بره و ببینه که اگر میتونه هلال رؤیت بکنه، چون امکانش خیلی بالاست، خصوصا برای اونایی که توی اوکلند هستن و توی شمال نیوزلند، که انشالله خدا توفیقی به ما عنایت بکنه و به مؤمنین و مؤمنات که بتونیم هلال ماه شوال رو رعایت بکنیم. Inshallah, indeed. Jazakallah, thanks a lot, Sayyid. And also, just to finish our discussion, I want to add one point here, that the real moon, our moon, is the moon of Zahra, Imam of our time. And of course, when we're doing this exercise, don't think that, it's just an exercise. We are going to get thawab as well. We are going to have reward as well. And I feel the real Eid is having Imam of our time with us. And while we see this moon, we will be able to recite Dua Faraj and pray to Allah that, oh Allah, please make this Eid a real Eid for us with the dhuhur of Imam of our time. And with this Dua Faraj, inshallah, we conclude our discussion, and also we hope everyone will try, recite Dua Faraj, see the moon. Even if you cannot see the moon, remember, we end up reciting Dua Faraj in remembrance of Imam Zaman, Ajalallahu Ta'ala Faraj al-Sharif. So we do have reward for that as well. So in remembrance of our Imam, let's recite Dua Faraj to end this discussion as well. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه، ولا تجعلنا من أعداء آل محمد، ولا تجعلنا من خصماء آل محمد، ولا تجعلنا من أهل الحنق والغيظ على آل محمد، بحق محمد وآله الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Once again, thank you so much to respected Sayyid Mudarrisi and all of our hardworking efforts of team members, especially Brother Talibaiti, Sayyid Mustafa, Brother Khurram, Brother Sibghat, and all those who are helping in any way possible. Even if I forget to take your name. Sorry? The Deen family. Yes, the Raza Deen family. Even if I forget to take your name, all of us watching online or join here online, a big thank you to all of you. It's only possible with the help and support of each other for a great community project like this, inshallah, that we can keep doing together every month. Jazakallah, thank you very much, everyone. Khuda Hafiz. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.